students, see the first problem in translation and rotational motion. Okay, first read the problem. A right circular cylinder of radius 0.5 meter, radius of the cylinder is given 0.5 meter, rolls without slipping along a horizontal plane as shown in figure. Diagram given. At a certain instant, the velocity of cylinder at the center is 3 meter per second. Velocity of cylinder at the center point is 3 meter per second. Determine the velocity of point A, B, C and D on the rim of the cylinder. Okay. இதை ரீட் பண்ணிக்கோங்க. இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது. இந்த சிலிண்டரோட ரேடியஸ் 0.5 மீட்டர். ஓகே, 0.5 மீட்டர் ரேடியஸ் சிலிண்டர் rolls along a horizontal plane. ஓகேவா, அந்த horizontal planeல அது அப்படியே போயிட்டே இருக்குது. At the same time, velocity at the center of the cylinder is 3 meter per second. So, what is the velocity at point A, B, C and D? ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது, அது ஒரு horizontal planeல ரோல் ஆகி போகுது. அதோட சென்டர் பாயிண்ட்ல velocity 3 meter per second இருந்துச்சுன்னா, the circumference or periphery points A, B, C, D ல velocity என்னவா இருக்கும்? That is our problem. Okay va? Okay, first write on the given data. Given the radius of the cylinder is given. Radius of the cylinder R is equal to small r is equal to 0.5 meter along a horizontal plane. At the certain instant, velocity of the cylinder at center is 3 meter per second. Okay, velocity at the center of the cylinder. Center point is denoted by the symbol E, also known as pole point. Velocity at E point is given 3 meter per second. So, VE is equal to 3 meter per second. The center point velocity தான் எதை மீன் பண்ணுதுன்னா linear velocity of the cylinder. Okay, center point velocity of the cylinder also known as linear velocity of the cylinder. Okay, assume direction of rotation is clockwise. To find outer peripheral velocity at point A and point B, point C and point D. Okay, find out velocity at A point, B point, C point and D point. Okay, first write down the solution. Here also, free body diagram of cylinder is very important. Okay, first draw a cylinder. Bottom surface of a cylinder contact with a horizontal plane, that is point D, point A, B, C. Okay, center point is denoted by the symbol E. Center point also known as pole point. Okay, assume the direction of rotation is clockwise. Direction of rotation is not given, so you got to assume the direction of rotation. Okay, இங்க நம்ம என்ன assume பண்ணிருக்கோம்? Direction of rotation is clockwise direction. Okay, first draw the free body diagram. We know that in this type of problems there are two types of velocities are considered. First one linear velocity, second one tangential velocity. Linear velocity indicates the direction of movement of your body. இந்த பாடி எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதோ அந்த டைரக்ஷனை சொல்றது என்ன velocity? Linear velocity. Here direction of rotation is clockwise, so the body moves towards right side direction. இதான் எதை மீன் பண்ணுது? Movement of your body. Direction of movement of your body. Direction of motion of your body. So first represent linear velocity. Linear velocity VE. 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 Each and every particle in the wheel moves towards right side direction. எல்லா பார்ட்டிகளும் எங்க பார்த்தா மூவ் ஆகும்? ரைட் சைடு தான் மூவ் ஆகும். ஓகேவா? Next one. Then represent the tangential velocity. We know that tangential velocity depends on the direction of rotation. Here direction of rotation is clockwise, so tangential velocity at the C point is downward direction, R into omega. Tangential velocity R into omega. Then point D, direction of rotation is clockwise, therefore
tangential velocity at point D towards left side direction r into omega, then tangential velocity at point D r omega. Here in point P, direction of rotation, movement of linear velocity and movement of tangential velocity both are same, therefore r into omega. Any doubt? Any doubt? Okay. Then first consider point D. Velocity at D. First consider D point. Okay. Listen, we know that the resultant velocity at the point of contact of cylinder with the plane is 0. Okay, resultant velocity at the point of contact of cylinder with the plane is 0. இந்த wheel எந்த plane எந்த point இந்த wheel ஓட எந்த point இன்னொரு solid surface கூட கான்டாக்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்ல resultant velocity என்னவா இருக்குமா? 0வா இருக்குமா? ஓகே, சோ resultant velocity at point D. Point D contact with horizontal plane, therefore resultant velocity at D point is equal to 0. Okay, you know the general plane formula, general plane motion is equal to combined of translation and rotation, therefore linear velocity plus tangential velocity. Linear velocity plus tangential velocity. Velocity at point D is equal to the D point la ulla velocity அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. D point linear velocity V towards right side direction, tangential velocity r omega left side direction. Upload பண்ணு. Tangential velocity r omega left side direction. We know the direction symbol plus minus. Therefore, VD is equal to first one linear velocity VE plus tangential velocity denoted by the symbol velocity of point D with respect to pole point. இதோட மீனிங் புரியுதா? velocity of point D depends on point E. இந்த E point depend பண்ணி இந்த D pointல உள்ள tangential velocity. Okay. Therefore, VD vector is equal to VE vector plus V vector of D bar E. Okay, substitute the value. VD vector is equal to VE vector plus VDE, also known as tangential velocity. Formula for tangential velocity is R into omega. Okay. Therefore, VD is equal to VE value. What is VE value? Velocity at the center is 3 meter per second. Therefore, 3 plus R into omega. Radius 0.5 meter into omega unknown value is equal to 0. இது ஏன் 0 போட்டிருக்கோம்? The resultant velocity at the contact surface is equal to 0. D point ஓட velocity 0. Therefore, sorry students, R omega towards left side direction, therefore minus sign. Okay, negative sign indicates R omega towards left side direction. So 3 is equal to 0.5 into omega. Omega is equal to 3 divided by 0.5. Omega is equal to 6 radian per second. Any doubt? This is our first answer. Angular velocity of speed of wheel omega is equal to 6 meter per second. Velocity at point D is equal to 0. Okay, second condition, velocity at A.
velocity at point A. Consider A point. Here also total two velocity. First one linear velocity VE, second one tangential velocity R omega. The tangential velocity நீங்க எப்படி கூட எழுதிடலாம், velocity at point A with respect to pole point E. Velocity at point A with respect to pole point E. Okay. Angle between the linear and the angular velocity, tangential velocity is 90 degree because of perpendicular to each other. So write down velocity at point A, VA vector is equal to first one linear velocity VE vector plus next one V into V vector into A bar E. Any doubt? Therefore velocity VA is equal to square root of VE square plus இதோட ஃபார்முலா என்னது, tangential velocity formula R into omega. Therefore R omega square. So substitute the values. Substitute the values. Therefore VA is equal to square root of VA is equal to square root of VE square. VE is equal to 3 square plus R omega square. R value 0.5 into omega 6 square. Okay. Calculate the value. VA is equal to 4.242 meter per second. Second answer. Okay. Okay. Next consider point B. ஒவ்வொரு பாயிண்டா எடுத்துட்டு போங்க. ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இப்படி பர்பெண்டிகுலரா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பிதாகரஸ் தியரத்தை அப்ளை பண்ணி parallelogram லாவை அப்ளை பண்ணிருங்க. ஓகேவா? p ஸ்கொயர் பிளஸ் q ஸ்கொயர் பிளஸ் 2pq into cos θ. இங்க cos 90 0 ஆயிரும், அதனால இதோட ஸ்டாப் பண்ணிருக்கோம் இது. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன் velocity at B point. Next one velocity at B point. Here consider B point velocity. First velocity linear velocity VE, second velocity tangential velocity R omega. The B point பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு velocity எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குது, சேம் டைரக்ஷன்ல இருக்குது. Therefore velocity at B is equal to R into omega plus VE is equal to 0.5 into 6 plus 3. Therefore VB is equal to 6 meter per second. Any doubt? VB is equal to 6 meter per second. Next one velocity at C. Velocity at point C. See the free body diagram of C point. Linear velocity VE and tangential velocity R into omega, angle 90 degree. Therefore total velocity at C is equal to linear velocity VC vector is equal to VE vector plus இதை நம்ம என்ன எழுதிடலாம், velocity at C point with respect to center point E. Therefore V C bar E vector. Therefore VC vector is equal to VE vector plus R into omega. Therefore VC is equal to square root of 3 square plus 0.5 into 3 square is equal to 4.242 meter per second. Okay, 4.242 meter per second. Next consider பார்த்துக்கோங்க, linear velocity horizontal இருக்குது, tangential velocity vertical இருக்குது. அப்படின்னா கண்டிப்பா இதோட resultant velocity இந்த டைரக்ஷன்ல தான் இருந்திருக்கும். ஓகேவா? இந்த resultant velocityயோட டைரக்ஷன் என்னன்னு எடுத்துக்கலாம், ஆல்பா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் direction of resultant velocity. Direction of resultant velocity. Okay, the same formula. Tan alpha is equal to முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல, tan alpha is equal to sum of vertical force divided by sum of horizontal force. Here
turn alpha is equal to vertical என்ன force இருக்குது உங்களுக்கு r into omega divided by sum of horizontal force v the base e. Therefore tan alpha is equal to 0.5 into 6 divided by VE3. Radius value 0.5, angular velocity value 6, velocity at center point V is equal to 3. Therefore, alpha is equal to 45 degree. Okay, this is our problem. Okay, ஒரு wheel rotate ஆகுதுன்னா first எந்த directionல move ஆகுதோ அதே directionல linear velocity எல்லாமே represent பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த சிலிண்டர் கிளாக் வைஸ்ல சுத்துதுன்னா இதோட டான்ஜென்ஷியல் வெலாசிட்டி இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். இதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுங்க. ஹரிசாண்டலா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஹரிசாண்டலாட்டோ ரெண்டு ஃபோர்ஸும் வெர்டிகலாவோ இருந்துச்சுன்னா ரெண்டை ஆட் பண்ணி எழுதுங்க. இந்த மாதிரி பெர்பெண்டிகுலரா இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா, இந்த மாதிரி பெர்பெண்டிகுலரா இருந்துச்சுன்னா parallelogram லாவை அப்ளை பண்ணுங்க. p square plus q square plus 2pq வந்து cos theta. Finally you will get the unknown values. Okay.